Goedenavond en van harte welkom bij dit avondwebinar. Ik ben Tim de Rijke. Ik ben binnen Wealth Office verantwoordelijk voor het investments team en in die hoedanigheid ook de laatste jaren veel van mijn tijd bezig geweest met de ontwikkeling van ons illiquid assets aanbod. En vanavond hebben wij de tijd genomen, en bedankt trouwens om daarvoor ook de tijd genomen te hebben, om even met onze partner, die eigenlijk al van bij de start van de ontwikkeling van ons illiquids aanbod met ons samenwerkt, Neuberger Berman, kort te kijken naar de private equity markt en private markets in het algemeen en vooral ook in het bijzonder even in te zoomen op de ELTIF-fondsen die wij de laatste jaren samen met Neuberger Berman naar onder andere u hebben gebracht. Ik neem u zeer kort even mee door het programma dat u achter mij ziet. Dus we starten met een korte welkom door mezelf, daar ben ik mee bezig, zoals u al had gehoord. En daarna gaan we even overschakelen naar Tony to the Throne. Tony is het Global Head of Alternatives bij Neuberger Berman en heeft speciaal voor ons een mooie videoboodschap ingesproken, waarin hij vooral zal inzoomen op de missie en het DNA van Neuberger Berman als beheerder en waar zij vandaag globaal voornamelijk mee bezig zijn. Daarna zullen wij live via Teams Joanna Rocha-Scaaf verwelkomen in het webinar. Joanna is Head of European Private Equity bij Neuberger Berman en zij zal voornamelijk haar zicht geven specifiek op de ontwikkelingen in private markets en waar Neuberger Berman brood in ziet voor de komende jaren. Daarna schakelen we terug over hier naar de studio bij mij en Adriaan van Gervink, die hier ook naast mij zit ondertussen en die zo vriendelijk was om voor ons vanuit Amsterdam af te zakken vanavond. En met Adriaan zullen wij inzoomen op de update van de twee lopende ELTIF-structuren, private equity ELTIF-structuren. En daarna zullen wij ook nog de tijd nemen om uw vragen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te beantwoorden. Trouwens, alle vragen die bij u opkomen tijdens het webinar, die kan u via mail doorsturen naar klantenwebinar@kbc.be. Dus klantenwebinar@kbc.be. Die komen dan rechtstreeks bij ons binnen en dan proberen we die zoveel mogelijk live te behandelen. Maar ik veronderstel dat wij van start gaan met, of ik stel voor eerder, met het filmpje van Tony rond Neuberger Berman en het platform. Hello, I am Tony Tutrone and I am the Global Head of Alternative Investments at Neuberger Berman. We are thrilled to partner with KBC to offer our ELTIF vehicles to your clients and are excited to have the opportunity to speak with you today. I want to provide you a brief overview of our firm and our private markets platform. Neuberger Berman is a global investment management firm, and we are strongly aligned with our investors. Our mission is clear and simple: to deliver compelling risk-adjusted returns to our clients over the long term. We manage assets on behalf of our clients across three core strategies: alternatives, public equities, and public fixed income. Since our inception, Neuberger Berman has continued to invest in and grow our platform and our teams across various market cycles. We are able to do this because Neuberger Berman is proudly private, independent, and employee-owned. We do not have the pressures that public firms have to meet short-term earning targets. So we can think long-term, and this is important because private markets is a long-term asset class. Being employee-owned is also a critical aspect of our culture, as it promotes teamwork and allows us to attract and retain the very best talent. In fact, the firm was awarded one of the best places to work by Pensions and Investments for several consecutive years. This is why our employee turnover is so low. Also,
with no outside shareholders, we can focus solely on serving you and helping your clients meet their unique long-term investment objectives. And as part of a leading global investment firm, our private markets business has resources and infrastructure that most standalone private equity firms do not have. An example of this is the firm's commitment and investments in ESG. And in 2020, we were named a PRI leader, a designation awarded to less than 1% of asset managers. Let us now dive a little deeper into our private markets business. We are one of the world's largest and most active private market investors. We now manage a total of $125 billion of commitments across private equity, venture, growth, infrastructure, and real estate through primary, secondary, co-investment, and direct equity and credit strategies. In 2022, we executed on over $20 billion of private market investments. For us, investing is a team sport, and all of our private market teams seek to assist each other in augmenting deal flow and evaluating and executing on new investments. The breadth and depth of our private markets business and relationships provides us with a robust pipeline of high-quality deal flow, a treasure trove of information and data, broad resources, and strong execution capabilities. We believe this gives us a distinct advantage in sourcing, evaluating, and executing on the most attractive private market investments. We are proud that we have been recognized in the industry, winning awards for our investment results, service, and innovation. Of course, to accomplish all of this, you need a large, experienced, and disciplined team. We have continued to grow and invest in our team. Currently, we have over 300 dedicated private market professionals working from Europe, North America, and Asia. Teams are led by senior members averaging over 21 years of experience. Our team is very stable and turnover is close to zero. We are fortunate to have these talented and hardworking individuals on our team, and I know they will help us be the best partners possible to all of you. Let's now talk about what all these dedicated members have been up to. Even though the overall mergers and acquisition and financing markets have decreased significantly in the last several years, our scale, scope, and the strength of our relationships have continued to provide our investment teams with excellent deal flow. We are being cautious, but we continue to execute on what we believe to be the most compelling investment opportunities in the current market. For example, in 2022, we sourced over 4,300 potential investment opportunities and executed on approximately 360 of these. So we are highly selective. We believe our strong deal flow and high selectivity greatly contributes to our performance. This slide shows the percentage of our funds that have outperformed their relevant public market indices by 350 basis points a year for our equity-oriented strategies and 200 basis points a year for our private credit-oriented strategies. For the vintages 2015 through 2020, 97% of our private equity and credit funds beat these spreads. For vintages 2010 through 2020, 91% beat these spreads. We are proud of our team's investment performance and are dedicated
to maintaining a consistent and thorough investment approach, which we believe is time-tested across various market cycles and macroeconomic environments. Thank you again for your trust and partnership. We look forward to working with you for many years to come. Zo hebben we een mooi overzicht gekregen van Tony, met een aantal goede redenen, denk ik, waarom wij zelf ook zeer blij zijn met Neuberger Berman als partner. En dan is nu de tijd aangebroken om Joanna welkom te heten in ons webinar. Joanna is, zoals ik zei, European Head of Private Equity bij Neuberger Berman. Joanna, can you hear us? I can hear you well. I cannot see you, but please confirm you can hear me as well. I hear you perfectly, absolutely. And we also see the slides on screen, so in any case, that's fine. I suppose, do you have your camera on, Joanna? I have my camera on. Can you not see me? No, not at this time. Yeah, I have the same problem. I cannot see you, but the camera is on. I can see myself, so I'm not really sure what's going on. Well, I mean, I can do a voice over the slides if you can hear me. Understanding that not having camera is suboptimal. I suggest that we proceed. Everyone can hear you loud and clear and sees the slides, so apologies for this inconvenience, but I'd say the floor is yours. Okay, very good. I'm planning to cover it in 25 or so minutes, but please let me know if I should go quicker or slower. Well, 20 would be great. Okay, sorry. 20, perfect. I will do 20 then. Thank you. I'm going to cover a few slides next that focus on the co-investment platform at Neuberger Berman specifically and our co-investment capability. So you heard the platform update from Tony. I'm going to skip it relatively quickly. Just to say on the following page that shows our platform highlights that we are a leading investor in private markets. You can see here over $120 billion of commitments managed, of which a significant portion is in fund investments, both primary fund investing and secondary, together nearly 60 billion of AUM. And then obviously also significantly investing on a direct basis on the equity side in co-investments and on the credit side. A number of awards that we have received are also portrayed here. And we obviously leverage the relationships and the knowledge across the platform in our origination and in our due diligence process. The following page has a quick snapshot of our capabilities in co-investments. I'm actually going to cover each of these points in the following pages, so this is for your reference. I will skip it for now. What are we looking to do in co-investments? We're trying to source as many opportunities as possible actively, to then be able to cherry pick those that we think are the most attractive private equity investments from a risk-return point of view, partnering with what we think are very high-quality private equity firms, the vast majority of which we have backed as a fund investor. But importantly, where the nature of the deal and the value creation strategy for the deal align very well with the capabilities and core skills of the private equity firm. And then we're able to co-invest on a very advantageous manner. We generally do not pay management fee or carry the interest, i.e. performance fee.
to those managers and are able to offer these opportunities to our clients at what I would describe as very attractive economics relative to traditional buyout funds. Looking into our origination platform, you can see the deal flow on page 6 here. And you can see that it has grown significantly over the years, frankly, pretty much tripled in the last 6-7 years, and continues to be very robust in 2023, despite the market volatility. Why is this happening? I will provide a bit more color on the market soon. A portion of this is market specific because there's a greater need for co-investing in this environment. And a portion of it is actually specific to our platform. We have a very healthy fund investing business. We're an investor in over 700 funds in private equity, active funds. We are not just invested in a large number of funds. We have very entrenched relationships with the firms themselves. So currently sitting on more than 360 boards of private equity funds. Continue to be a very meaningful investor, so people are aware of us and they know of us and they call us for opportunities. And then goes to the core of what Tony said. We have a very large private equity team, which is quite senior and has been very, very stable. So the professional relationships the team has built obviously contribute also tremendously to the deal flow. Looking into selectivity, why I mentioned in the beginning, it's important to have a broad deal flow so we can really cherry pick from a really broad set of opportunities. We have historically invested somewhere between 10 to 15% in any given year, averages about 13% of the deals originated end up being converted and selected and completed for investment. So a real fraction of the deals originated end up being completed, and we are quite proud and keen on maintaining this very high level of selectivity. You can see on the right side logos of partners and sponsors with whom we've partnered in our deals. I'm sure you'll recognize many of these names. These are industry-leading funds and firms. And as noted on the bottom, 85% of these are our partners on the fund side. And quite candidly, if they are not our partners yet, we are very, very much doing the work and inclined to establish a partnership with these firms, because it's fundamental for us to have not just a good deal, but a good partner on the deal. In terms of our strategy, you'll see here that very significant proportion of the capital is invested in more differentiated co-investment types. What do I mean by that? When people think about co-investing, they generally think about the syndicated market. The sponsor signs up for a deal and offers a piece of the deal to a number of LPs, slices it into 5, 10, 20 million tickets and offers it broadly. That is obviously very relevant from a number of deals point of view, but it's actually a minority of the capital, 30%. So what are we actually doing in terms of the majority of the capital? The majority of our capital is in co-underwriting situations, as you can see here, or pre-syndication situations where we are partnering up front with the GP. They're not selling us anything. We're doing the due diligence side by side, negotiating the transaction side by side with great access to information, to management, and so on. So our influence on shaping the transaction is higher, and our access to capital in the deal obviously is higher, because to co-underwrite, generally you need a large checkbook. The other key area we're investing are midlife situations. These are situations where we investing into existing portfolio companies of lead GPs in connection with capital needs. And what are those? Those can be capital for acquisition, could be capital for a minority investor to potentially exit, could be capital in this market to shore up the balance sheet. You can have a good company that perhaps was levered for a 0% interest rate environment, and as we all know, we're no longer there. So you may actually need to shore up the balance sheet and make sure that it's
better capitalized for the environment we're in. And so these are the midlife situations we're investing in, generally high quality assets, very well performing assets, but they have a fundamental need for capital in the middle of the thesis. And that's what we're here to do and offer a capital solution to the lead sponsor. Our track record is shown on this slide. You can see that we have tremendous experience in the industry as co-investors. We've invested nearly $19 billion across 387 transactions since our independence in 2009. From a track record point of view, 131 transactions, that's roughly 1/3 of the total deals, have been realized, so pretty statistically relevant, and they've been realized at a multiple of 2.7 times the invested capital and a 31% gross IRR. The total track record shows a 23% IRR and a multiple of 1.8 times invested capital. Please note that in the total track record, you have many recent vintages with deals that are still very young, and they're still very much at cost or close to cost, and are going to take time to accrete in value. So typically older vintages will have accreted in value, and younger vintages will be closer to cost. On the right side of this page, you have hypothetical simulation of what these gross returns would mean, assuming the fee structure of this fund for investors. It's a simulation. Continuing on track record, obviously this page is unreadable, but what this is a list of all the co-investment funds and co-investment segregated client accounts that we manage for clients. And the one key point I will mention is that 80% of all these funds and accounts we manage for co-investments are ranking first or second quartile on a multiple of invested capital basis. Our team is large. We have about 70 people globally that focus and work on co-investments, from sourcing to diligence, execution, and so on. The decisions are made by the IC group, which is at the top of the page, 13 members. I'm one of the voting members of the investment committee, and obviously supported by a very large and senior team, as we mentioned before. The team is also, as I mentioned, very stable and quite diverse. And then, very important, and this is truly a differentiator of our platform, we have obviously a dedicated senior investment team, but then we have the resources of a leading investment management organization. And this is very different from our competition. We have built, for example, a dedicated buy-side research team, which includes about 52 senior equity analysts that do research on the various industries and sub-industries, and they do nothing else than this research for consumption of us portfolio managers. Obviously, they're very used by the team on the public equity side. They're also accessible to us on the private equity side, obviously subject to compliance barriers, but generally accessible unless you're working on a take private. And they have deep sector knowledge and expertise. And this is a luxury resource. Our competition cannot afford a 50+ member cost center. And honestly, other than some of the investment banks, you generally do not see this setup. As a private organization, we've invested a lot in these types of resources. I mean, I could go on and on. We've also invested significantly in data science capabilities. We're investing significantly in AI capabilities, in our ESG team as well. And then obviously we've also established framework agreements with third-party research in order to access the third-party research. But several of the diligence pillars are truly proprietary to us. So this concludes the overview of our capabilities. I'll spend a minute on why do we think co-investments make sense in a portfolio. A few things I will note. This can be actually a very good way to access private equity with what I would describe an enhanced return profile relative to the risk. At least in the way we construct portfolios. They tend to be fairly diversified by sector, by geography, by sponsor, by type of asset. And
The other key point there is that there's a dual level of due diligence. There was a level of due diligence by the GPs you saw before, and there is our extra level of due diligence informed by our own research on top of that lead GP. So that typically would produce better selection in our view. Co-investments also allows us to allocate capital more flexible towards areas that we see as potentially offering better opportunities. It gives the opportunity to access high quality GPs and frankly increase exposure to those partners we consider highly and especially highly for that particular type of investment. I mentioned the fee efficiency because we're generally not paying any management fee or carry to the lead GPs in nearly all of our deals. It allows J-curve mitigation given the reduced fees and expenses. And then I mentioned can obviously have pretty good diversification and complementarity benefits to an investor's portfolio. And then in sticking to the timeline, I'm just going to make a few quick remarks on the market. And perhaps I'll spend 30 seconds on page 16. And this is nothing new or should be nothing new to you. These are probably what I would describe some of the most prominent investor concerns at present. And you can see, unfortunately, we're not short of concerns, be it high inflation, rising rates, mixed economic data, and certainly weakening economic data. So far, it seems we've dodged a recession, but certainly the outlook is not very gloomy, and it does appear that we're in a very soft economic environment. A lot of volatility in the markets. We continue to suffer from a very tight employment market, which has obviously consequences on wages and inflation. Regulatory uncertainty, significant geopolitical tensions, and a very polarized world in that regard. And this is, of course, leading to what? This is leading to muted investment activity, muted exit activity, and limited liquidity in the markets in general. How is this an opportunity for co-investments? And I want to tie it to the comments I made before that we're seeing a very prolific deal flow. So how is this possible? So this is possible for the following reasons. As interest costs are much higher, to do a leveraged buyout, typically a private equity firm will need more equity because there's less debt available and it's much more expensive, so it's less affordable. So now capital structures are being a bit more equitized, using less debt and a bit more equity. So if you need a bit more equity, you might need co-investors. Another key point is that the fundraising market has slowed. So many firms are looking to frankly extend their dry powder and perhaps not rush as much to invest, and trying to bring in co-investors to slow down a little bit their own pacing by sharing the deals with other co-investors. Another key point, which is very important to our strategy, is that our strategy, as you saw, was mostly focused on co-underwrites. In this environment, GPs much rather have a co-underwriter to shoulder the equity risk of the deal upfront, rather than doing it from their fund in the hopes that they will syndicate after the fact, because a syndication in this market could be a bit fickle. So again, this plays quite well and nicely into our market position, which is more a co-underwriter. Other key point is that a lot of the competition disappeared. There are investors, especially in more mature private equity markets, that are over target. And so they've stepped back from doing co-investing, and therefore we are experiencing a higher share of the available deal flow. Sometimes I say jokingly that we seem to be on the top 5 favorite list of many GPs. It's not going to last forever, but certainly it is the environment now. Many investors pull back. And then finally, with this very limited liquidity and very limited exit options, there's a greater need for this midlife capital that I was talking about before. So imagine a situation where the investment thesis is a buy and build. There's less debt available to do that.
but that's still the thesis. So the GP might need equity capital in order to complete that buy and build. And then with exits being more restricted, one of the great opportunities we're currently pursuing is to offer to buy minority stakes in good businesses, allowing for the GP to realize some liquidity, but not sell, obviously, entirely. But that is very helpful, obviously, to demonstrate the valuation of their assets to their clients and generate some capital and provide some distributions to their LPs. So it's been a very, very strong environment for these midlife transactions. And just by, way of statistics, I can tell you year over year, the segment that is the highest in terms of deal flow is definitely the midlife one. It's up almost 80% in the first half. One final conclusion, I often get the question, perhaps on page 19, what have we been underwriting to because the market's changed? You have it here. These are the lead sponsors' base case returns for the deals we've completed since 2018. And you can see they don't change so much. They've been around 22 to 24, I would say, in any given vintage year. So deals are still being underwritten to about a 23% deal level IRR. However, if you look at the next page, the drivers of the return are very different in the vintages ahead. We're not counting on the benefits of leverage. We're not counting on multiple expansion. In fact, we are expecting a declining equity market valuation environment. And you can see here multiple compression reflected in the base cases. And so you ask, where are the returns coming from? In these vintages of deals, the returns truly have to come from earnings growth. So the private equity firm does have to invest in a very thematic opportunity that's poised to grow above GDP, given particular secular trends. And the firm has to create something truly operational that drives the earnings and the growth. There's also some element of M&A baked in some of these transactions, but it's fundamentally 90% of the growth coming from the earnings growth of the investee company and something truly operational and transformational that the control shareholder is trying to do. And this concludes the overview of the co-investment platform and market. I don't know if there's any other points that we should discuss. Not immediately at this time, Joanna. I think you can continue through with the case studies. Okay, very good. Thank you. So we have here, very recent case studies. Actually, they're all either co-underwrite situations or midlife. I'm going to start with one of my favorites in the middle, which is Anticimex. This is a midlife transaction we've just recently done with EQT. And what does Anticimex do? Anticimex is a leader in pest control services, typically number 1 or number 2 positions in the 20 or so markets in which they operate. As you can unfortunately imagine, due to climate change and due to other factors like urbanization, obviously pests have become a more prevalent problem. And this company uses quite innovative solutions. They use chemical solutions, chemical-based, but they have a very significant segment, which is digital-based solutions in order to prevent these pests. Sensors that, for example, detect a rat and then traps that automatically trap the rat. And those are actually quite good from an environmental point of view because they do not require hazardous chemicals. So they're having a very strong take-up. As you can imagine, this is a very economically insensitive business. Because obviously, if you're operating a car manufacturing company or you're operating a pharma business and you have, rats in your plant, you may have to shut the plant down to do decontamination. And that's lost revenue for quite some time, and it's a very significant impact. So these are solutions sold to businesses and to consumers that are generally very resilient due to their mission criticality. To the underlying customer. In decades of operation, this company never had a down year in revenue.
And the investment thesis here is to continue to frankly capture the market growth opportunity and to continue to acquire small operators, bring them under the Anticimex umbrella, extract cross-sell opportunities, and frankly use these solutions that, as I said, are more ESG advanced and obviously have quite attractive features to the underlying clients. I want to make a note here because this is very fundamental to the way we are investing. A lot of the businesses we've been investing, as you will appreciate, have two major key characteristics. All of them on these case studies have those. We tend to invest in businesses that have market leadership, and we are very likely going to continue to do so. I mean, that's probably 80–85% plus of the invested capital, because we do believe, and we have been preparing for a downturn, and we do believe that businesses that have that leadership, they generally are a better position in their industry, at least on a relative basis, to withstand shocks. The other key feature that we have tried to do is invest in businesses that are more economically resilient and have good tailwinds behind them, Anticimex obviously being a great example. For example, if I move to DISA, which we co-underwrote alongside the Audax group, this is a provider of employee testing and screening solutions. So obviously they screen employees before they get hired, and they serve a diverse set of end markets. So a large and also necessary business service provider, a pretty stable business overall with good organic growth opportunities because they are quite diversified by market, and many of these firms obviously are trying to outsource these services to a professional provider, especially in light of increased regulatory needs overall. And then on the right side, we've also invested in Solenis. This is actually a great example of our co-underwriting capability. We co-invested with Platinum, and Solenis wanted to do a very strategic transformational acquisition of a business called Diversi. Diversi was listed in the US, and it was a take-private transaction. As you can imagine, it's a very sensitive situation where we're handling MNPI. And of course, Platinum wanted to be very careful as to who they had as their partner. This transaction was not even rumored in the market. So they wanted a very reliable professional co-investor. We have done other take privates with them, and definitely have proven to be a very reliable, as I said, partner to the sponsor. So we partnered with Platinum and we made an offer to take private Diversi. These are leading specialty chemical providers to water intensive industries, and the combination of Solenis and Diversi has enormous synergies, both operational as well as cross-selling, and makes the business a true global player and global leader, because obviously one had a bit stronger presence in North America, the other had a big stronger presence in Europe and other markets, but it's a real global leader with a very balanced presence, especially in North America and in Europe, again, providing relatively stable and quite needed solutions to treat water. And I think that was it in terms of the key case studies. I mean, I could go on and on. We'll obviously do several of these types of deals a year. I chose the case studies because they were very much 100% co-underwrite and midlife. And I would expect frankly, looking at the pipeline and the things that we are doing, the capital to skew towards exactly these types of situations where we are providing capital in order to facilitate a particular transaction, but we're a critical partner to the lead GP in these situations. So Solenis, as I mentioned, needed the money in order to do this super transformative, complementary, and synergistic acquisition. And in the case of Anticimex, we actually bought a stake from the EQT Future Fund, given some diversification and concentration issues in that case of EQT Future to the asset, but both of them were midlife transactions. Okay, thank you very
much, Joanna. I think it was a nice overview to see that actually quite in line also with the way I think we at KBC see the markets and profits evolve over the next few quarters. More, let's say, somewhat defensive positioning from your side as well, as I gather, in terms of business models, and well, gives a lot of confidence for the future. Thank you very much. Thank you very much, and that understanding is correct. Good evening, Joanna. Good evening. Thank you so much for your time. I'll leave now. Thank you, Joanna. Zo, dan zijn we ondertussen al mooi gevorderd in onze avond en zijn we hier terug in Brussel bij Adriaan van Gervink. Adriaan had ik nog niet helemaal correct voorgesteld. Hij is senior vice president bij Neuberger Berman en verantwoordelijk voor de regio Benelux, laat ons zeggen. Adriaan, bedankt nog eens om vanavond bij ons te zijn. Geen enkel probleem, hartelijk dank voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan. We hebben nu een goed overzicht gehad van hoe jullie kijken naar return maken, hoe jullie kijken naar wat zinvolle investeringen zijn in private equity markten. Dus ik denk dat het ideale moment is om even te kijken hoe dat effectief in de praktijk is gebeurd, in de structuren die vele van onze kijkers vanavond ook in hun portefeuille hebben. Dus, uitstekend. We hebben een aantal slides voorbereid die hopelijk een goed inzicht geven in hoe de portefeuilles zich gedragen en hoe de portefeuilles zijn opgebouwd. En dan begin ik even bij het oudste fonds, of eigenlijk het eerste fonds waar KBC met ons heeft samengewerkt. En dat is fonds 21. En dan moet ik nog één slide verder, ja. Fonds 21 had zijn final close op 31 december 2021. En binnen het ELTIF framework zijn we eigenlijk altijd voornemens om het kapitaal vrij snel aan het werk te zetten. Een van de redenen waarom we in staat zijn om dat goed te kunnen doen is, zoals Joanna net ook al aangaf, is dat wij een zeer sterke dealflow hebben, waarmee we dus een mooie spreiding kunnen aanbrengen, maar dan toch op relatief korte termijn het kapitaal aan het werk kunnen zetten. 2021 is daar een mooi voorbeeld van. Binnen 11 maanden vanaf de final close was de portefeuille vol belegd. Over 27 investeringen en we hebben samen daarmee gepartnerd met 21 verschillende bedrijven of sponsoren, private equity maatschappijen. Een aantal transacties hebben we dus met dezelfde partner gedaan. Mm-hmm. De gemiddelde leeftijd van de assets is 18 maanden. En wat ook wel leuker is om aan te geven is dat we tegen de 80% van de transacties zijn in die categorieën geweest waar je toch meer exclusiviteit hebt. Dus die co-underwrites en die midlife type transacties. Mm-hmm. Waar we dus echt vanaf het begin van de transactie samenwerken met de general partner. En hoe vertaalt dat zich dan in de portefeuille? Een aantal elementen wilde ik hier aanstippen. Onder andere, zoals we eerder noemden, het laat ik zeggen, defensieve karakter van de portefeuille. Dit zijn grote bedrijven. Dus meer dan 61% van de bedrijven waar we in Fonds 21 in geïnvesteerd hebben, hebben een EBITDA van meer dan 100 miljoen. Dus dat zijn redelijk significante bedragen. We doen ook wat interessantere, kleinere bedrijven met lagere EBITDA, maar daar verwachten we uiteraard ook positieve groei van. Als je kijkt naar de omvang van de bedrijven, zitten daar toch wel tegen de 75% van de bedrijven hebben een omvang van meer dan 750 miljoen. En een significant deel zelfs zijn grote bedrijven van meer dan 5 miljard aan enterprise value, wat natuurlijk het vreemd vermogen en het eigen vermogen bij elkaar opgeteld is. Mm-hmm. Kijken we naar de sectoren waar het fonds in belegd is, dan hebben we een mooie spreiding die we ook goed in de gaten houden. Uiteraard bij een co-investment strategie zijn we afhankelijk van
welke transacties ons worden aangeboden. En eigenlijk het beste wat je dan kan aangeven is dat de investeringen die in zo'n portefeuille terechtkomen, die geven meestal een goed beeld van de activiteiten in de private equity markt. Transacties die op dat moment aantrekkelijk gevonden worden, of in ieder geval in de mode zijn, zou ik willen zeggen bijna. En wat ik ook aangaf is dat we uiteraard de sectorverdeling natuurlijk in de gaten houden. Dus mocht software te groot zijn, dan pauzeren we de nieuwe transacties op dat gebied uiteraard. Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan de spreiding is eigenlijk een beetje, laten we zeggen, transactiegedreven. Hè, eerder dan dat jullie op zoek gaan naar bepaalde transacties om een bepaalde spreiding te gaan nastreven. Ja. Maar jullie gaan wel, laten we zeggen, pacen als een bepaalde sector te groot zou worden binnen een bepaalde structuur. Ja, en wat we ook in de gaten houden, en dat is als ik een pagina terug ga, is als we samenwerken met bepaalde sponsoren, dat als we op een gegeven moment een interessante transactie aangeboden krijgen, maar bijvoorbeeld al 4 keer met een bepaalde sponsor hebben samengewerkt in dit fonds, dan kan het zijn dat we die transactie wel uitvoeren voor andere rekeningen op ons platform, maar dat we de concentratie naar die sponsor dan te groot vinden in dit fonds. En dat we dan zeggen, die passeren we voor deze portefeuille. Omdat dit fonds is natuurlijk inmiddels heeft een gemiddelde leeftijd van 18 maanden, hebben de transacties in portefeuille. Dan moet ik meteen bij dit plaatje erbij zeggen, ik zal hem even toelichten, want hij ziet er heel ingewikkeld uit. Maar dat de gemiddelde periode dat een investering die wij doen wordt aangehouden tegen of rond de kostprijs is meestal tussen de 12 en de 24 maanden. Ja. Dus bij private equity is het zo dat er wordt een investering gedaan en vervolgens wordt die investering meestal een aantal kwartalen, dus tussen een jaar en 2 jaar, aangehouden ongeveer tegen de kostprijs. Waarna de waardecreatie in latere jaren zich zal vertalen in een stijging van de netto, de net asset value, van de waarde van de holding. Dat gezegd hebbende, op deze pagina hebben we op de x-as hebben we zeg maar hoe lang we geïnvesteerd zijn in Fonds 21 in een bepaald bedrijf, afgezet tegen de waardeontwikkeling van dat bedrijf. Uitgedrukt in de Multiple on Invested Capital, dus de MOIC. Dus dat is eigenlijk gewoon 1 is kosten en alles boven 1 is meer waard geworden en alles daaronder iets minder. Ondanks dat het dus een jonge portefeuille is, leek het me ook wel interessant om hier een wat toelichting op te geven, om het een beetje tot leven te laten komen. En als we op deze pagina kijken, dan valt bijvoorbeeld de Chemical Guys op aan de laten we zeggen, de onderkant. Aan de onderkant en van een bedrijf wat onder de kostprijs is genoteerd. Chemical Guys is een erg interessant bedrijf, vind ik zelf. Het is het klinkt niet interessant, maar ik vind het wel interessant. Het is ze leveren schoonmaakmiddelen voor auto's. Maar voor het echt laten blinken van je auto's. En daar is blijkbaar een grote markt voor in de Verenigde Staten. Van mensen die zich echt begaan zijn met hoe een auto eruit ziet. En daar eindeloos poetsen, et cetera. De enthousiasten, laten we zeggen. Ja. Precies. En zij hebben eigenlijk een soort community rondom hun merk gebouwd. Aan trouwe klanten. Dus tot zover het sterke positieve. Eigenlijk waarom is het bedrijf iets lager gewaardeerd inmiddels? In onze ogen trouwens zal dat tijdelijk zijn. Is dat zij importeren eigenlijk hun producten uit China voornamelijk. En dat de transportkosten waren in korte tijd zeer hard gestegen. En omdat er andere logistieke problemen waren, hebben ze ook een grote voorraad aangelegd. Dat viel enigszins samen en dat heeft tot margedruk geleid in die periode. En daardoor is het bedrijf eigenlijk laag gewaardeerd. Dus hoe het eigenlijk vaak werkt bij private equity is, bedrijven worden tegen kostprijs aangehouden. Maar als er bijvoorbeeld sterke ontwikkelingen zijn, positief of negatief in de EBITDA of in de winstontwikkeling, dan zal dat een effect hebben op de waardering. De transportkosten zijn inmiddels genormaliseerd en de voorraad tegen de, zeg maar, laten we zeggen, dure prijs wordt inmiddels weggewerkt, is bijna weggewerkt. En we verwachten eigenlijk dat de winstgevendheid op korte termijn hiermee aan zal trekken en daarmee dus ook de waardering weer zal stijgen.
Wellicht nog een andere, Cevita. Die is overigens natuurlijk een stuk minder gedaald in waardering. Maar Cevita is een laten we zeggen, een thuiszorgonderneming. Die zich zeg maar bezighouden met het zorgen dat mensen thuis die verzorgd dienen te worden met alle mogelijke manieren worden geholpen. Dus het zijn eigenlijk zusters en verplegers. Het bedrijf heeft meer dan 45.000 werknemers, dus een redelijk groot bedrijf. Maar zij hebben eigenlijk last gehad tot op zekere hoogte van de krapte op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Waarmee ze eigenlijk meer salaris moesten betalen voor het aantrekken van mensen. En zelfs ook gedwongen werden om uit te wijken naar zeg maar de agencies. Wat natuurlijk tot hogere kosten leidt. Het bedrijf heeft overigens een nieuw aantal nieuwe HR-initiatieven ontplooid. En eigenlijk de private equity maatschappij die in de lead is op deze transactie, heeft ons recent vermeld dat we eigenlijk naar verwachting aan het einde van het jaar deze positie weer tegen kosten gewaardeerd zou worden. En misschien ook wel leuk, ik heb nog wel... even kijken welke we nog meer zullen doen. We hebben ook aan de positieve kant hebben we Cogency. Dat is wel leuk om te noemen. En Itellum. Itellum is een bedrijf wat zware olie recycelt. Dus er zit ook een sterk ESG-element in. En eigenlijk sinds de investering heeft het bedrijf een zeer sterke operationele performance laten zien. Waardoor dus de vaste kosten eigenlijk die het bedrijf heeft zijn verwaterd. En daarmee dus de winstgevendheid omhoog is gegaan en dus de waardering. En als ik heel eerlijk ben, moet ik ook erbij zeggen dat de aankoopprijs die wij betaald hebben van het ene fonds naar het andere fonds, dit was een midlife transactie, zeer gunstig was voor het fonds en voor andere klanten van Neuberger die dezelfde transactie geïnvesteerd hebben. Misschien nog tot kort. Cogency, dat is ook een leuke. Dat is een bedrijf wat eigenlijk ondersteunende diensten biedt voor juridische praktijken in Amerika, of juridische diensten. Een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten moet je eigenlijk een aanwezigheid hebben in elke staat. Dus stel jij, ik woon in de staat Nebraska en ik heb een klacht of een aanklacht tegen bijvoorbeeld Coca-Cola. Als Coca-Cola niet op die aanklacht in Nebraska reageert, dan word ik eigenlijk automatisch in het gelijk gesteld. Ja. Dus Cogency biedt eigenlijk de dienst aan dat in de gaten wordt gehouden of als Coca-Cola klant is bij hen, wordt aangeklaagd in Nebraska. En dan vervolgens steken zij een hand op en zeggen ze we hebben het gezien. En wordt het natuurlijk overgedragen aan het juridische team van dat bedrijf. Ja. Een van de voorbeelden van de zaken die ze doen. Dit bedrijf is nummer 3 in de Verenigde Staten en nummers 1 en 2 zijn veel groter. Alleen dit bedrijf is vele malen wendbaarder, veel beter in staat om in te spelen op actuele vragen in de markt. En daarmee nemen ze eigenlijk heel veel marktaandeel over van de nummers 1 en 2 en ook kleinere spelers. En dit bedrijf heeft vorig jaar zijn EBITDA gegroeid met 60%. Dus dat is toch ook wel een mooie investering. Indrukwekkend, inderdaad. Ik hou even de tijd in de gaten, want ik weet niet in hoeverre voor andere voorbeelden, maar ik kan nog wel even door de andere plaatjes lopen voordat we er doorheen zijn. Wat wellicht ook nog nuttig is om te vermelden is dat het natuurlijk een eurofonds is en dat een significant deel van de beleggingen in Amerikaanse dollars worden gedaan en de koersen worden niet gehedged. Naarmate het fonds ouder zal worden, zal het effect van de valuta kleiner en kleiner worden. Maar in een relatief jonge portefeuille als dit zie je, en dan switch ik even tussen de twee plaatjes, dat het effect daarvan toch wel enigszins aanwezig is. Maar dat zal over tijd, zal het effect steeds kleiner worden naarmate de bedrijven een sterkere groei laten zien. Ja. Dit is ook wel een heel belangrijk plaatje om even bij stil te staan. En dit laat eigenlijk zien, als we het hebben over de turbulentie in de markt, hoe verhoudt zich dat nou tot de rendementen die er gebeuren in de portefeuille? We hebben links in de grafiek hebben we 31 december, dus de gemiddelde staat van de portefeuille op dat moment. En rechts in de grafiek de meest recente waardering die we hebben op 31 maart. En dan zie je eigenlijk dat de 12 maands, dus LTM is last 12 months, 12 maands groei van de omzet eigenlijk
heel goed op peil is gebleven. En dat zelfs de winstgevendheid, namelijk de laatste 12 maanden EBITDA-groei van onze portefeuille eigenlijk gestegen is. En de reden waarom dat interessant is om te vermelden is dat dus zelfs in deze tijd van stress en angst in de markt, dat deze portefeuille, de bedrijven die wij in portefeuille hebben, nog steeds in staat zijn om de groei te realiseren. Als we kijken naar de andere gegevens hier op de pagina, zie je dat het percentage leningen in de portefeuille rechtsonder daalt zelfs. Dat heeft natuurlijk ook met de groei van de waarderingen te maken. De multiple, zoals we eerder aangeven, is zelfs iets gedaald. Dat wil zeggen dat de waardering eigenlijk daalt. Maar vanwege de sterke groei in de portefeuille realiseren we toch een stijging van de waarde. Ja. En dat is eigenlijk wat Joanna net ook al aanstipte, dat zelfs in de huidige marktomstandigheden nemen we eigenlijk als base case mee dat de prijs die we vandaag betalen, dat we op het moment dat het bedrijf verkocht wordt, dat die zelfs lager zal zijn, zeg maar de multiple lager zal zijn, maar dat de groei dat in vele malen compenseert. Ja. Dus als een bedrijf sterk blijft groeien, dan zal je zelfs als de waardering lager is, wat onze aanname is op dit moment, nog steeds je rendementsdoelstellingen halen. Dus jullie verwachten nog verdere druk op de waarderingen van de winsten in de komende... Ja, dus zeg maar hoe de winsten worden gewaardeerd. Als dat getal, dus rechtsboven in de grafiek, als dat getal daalt, dan daalt zeg maar relatief de waardering van het bedrijf. Maar als je ondertussen je winstgevendheid sterk gegroeid is, dan maak je nog steeds een mooie return. En overigens, als de marktomstandigheden sterk verbeteren en dat getal gaat weer stijgen, dan wordt je return natuurlijk nog veel hoger. Dus ik hou even de tijd in de gaten. Maar wellicht kort eventjes over fonds 22. Wat natuurlijk een veel jongere portefeuille is en die ook nog niet vol belegd is. Kan ik een aantal dingen over aanstippen. Inmiddels hebben we bijna 60% van het kapitaal geïnvesteerd. We verwachten richting het einde van het jaar eigenlijk de meeste fondsen belegd te hebben. Met een uitlopen naar het eerste kwartaal maximaal. Maar we zijn gezien de transacties die we op dit moment zien in de markt ervan overtuigd dat we dat gaan halen. En zowel fonds 21 als fonds 22 zijn inmiddels uit de zogenoemde J-curve. Dat wil zeggen dat de waarderingen, de gemiddelde de net asset value is inmiddels boven de kostprijs uitgekomen. Ja. Wat voor fonds 22 natuurlijk best wel snel is, gezien het feit dat het pas een jaar staat. Nou goed, hier zit nog een stuk uncommitted in deze portefeuille. Dus hier weer de spreiding over sectoren en over zeg maar winstgevendheid en omvang. In fonds 22 zal er wat meer exposure zijn naar Europa. Dat is misschien ook nog wel nuttig om te vermelden. Fonds 21 heeft het merendeel in het jaar 22 geïnvesteerd, waar natuurlijk de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne uitbrak. Ja. En dat heeft de dealflow in Europa veel kleiner gemaakt. Maar gelukkig is dit fonds ook in staat om in Amerika te beleggen. En hebben we dus in Amerika veel kunnen beleggen. En er is nog wat technische reden waarom we in fonds 22 meer in staat zullen zijn om in Europa te beleggen. Hier weer hetzelfde plaatje waar ik erbij moet zeggen dat dit natuurlijk, omdat het een jongere portefeuille is, iets minder relevant. Maar hier zitten ook al een aantal transacties, waaronder Action, wat een zeer recente, de Nederlandse retailer, een zeer recente midlife transactie is geweest, die nu al een sterke stijging van de waardering heeft laten zien. Heel kort dan de conclusie. Zoals ik zeg, we zijn uit de J-curve met beide fondsen die dus beide in de plus staan. Uiteraard 12 tot 24 maanden duurt het meestal voordat de winstgevendheid in de NAV gaat laten zien. Maar we zijn in ieder geval blij dat dat nu al te zien is. We verwachten eigenlijk, de aantal van deze andere punten heb ik al aangestipt. Dus daar zal ik niet nog meer over praten. En dan nu fonds 23, waar we op dit moment nog een aantal maanden mee in de markt zijn. We verwachten in dit geval we beginnen pas met investeren als fonds 22 vol geïnvesteerd is. Dus er zal geen enkele overlap zijn dit keer.
En nogmaals, we verwachten dat dit wederom dat de opportuniteiten die ons worden aangeboden op dit moment dermate interessant zijn dat we ook Fonds 23 met veel vertrouwen tegemoet zien om een mooie portefeuille te bouwen voor onze klanten. Oké, top. Bedankt Adriaan. En Fonds 23 voor alle duidelijkheid, dat staat nog open tot eind dit jaar. Hè? Tot 30 december, dacht ik? Of, ja, dat is de laatste werkdag. Volgens mij is dat 30. Dus laat ons voor de veiligheid 29 ja. Heel goed. Oké, heel erg bedankt Adriaan. Dan denk ik dat we nu nog even de tijd gaan nemen om even de vragen te bekijken die onze investeerders hebben doorgestuurd. Een eerste vraag, zeer goede vraag, ook een belangrijke vraag, is, die ik hier lees. Stapt het Neuberger Fonds aan identiek dezelfde voorwaarden als de lead-sponsor in een bedrijf, wanneer ze dat kopen? Zijn die helemaal gelijk of kan daar verschil op zitten? Nee, het korte antwoord is ja. Wij zullen nooit accepteren dat er bepaalde beschermingen zijn voor de lead-sponsor die er niet voor ons zijn. Mm-hmm. Met slecht Nederlands, if anything, zullen wij in staat zijn, omdat ons kapitaal belangrijk is, zeker in midlife transacties, misschien wel zelfs extra beschermingen te krijgen. Zoals een van de transacties die in een van de fondsen zit, hebben een preferred equity positie gekregen, waar wij dus eigenlijk alle aandeelhouders, dus waaronder de lead sponsor, achter ons hebben zitten. Mm-hmm. En die preferred equity is overigens tegen LIBOR plus 11,5%. Dus die genereert op dit moment 16% compounding return. Dus die blijft zo doordraaien op dat niveau. Maar wij zullen nooit accepteren dat wij een slechtere basis krijgen. Nu, we zijn wel altijd een minority shareholder, dus een minderheidsaandeelhouder. Dus in die zin is het wel heel erg van groot belang dat wij goed onze research doen, onze due diligence op zowel de transactie als op de private equity maatschappij die de transactie leidt. Ja. Maar de private equity qua alignment of interest, dus het gelijkstellen van de belangen, is daar geen verschil. Wij zullen ook altijd tegelijkertijd uit een transactie stappen als de lead sponsor uit de transactie stapt. Wij zullen nooit blijven zitten. En wellicht tot slot nog één extra toevoeging daarop. Wij zullen ook altijd alleen maar investeren in transacties waar de lead sponsor de meerderheid van de aandelen heeft. In het verleden hebben we daar ooit een transactie gedaan, jaren geleden, waar we slechte ervaring mee hebben gehad. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk om te weten, dat die lead sponsor altijd de baas, de meerderheid is in de investering. Oké, dankjewel. De volgende vraag sluit daar eigenlijk vrij mooi bij aan, denk ik. Wat is door de band genomen ongeveer het percentage dat jullie dan nemen in een totale deal? Dat is een hele goede vraag. Zit daar veel verschil op? Ja, daar kan wel verschil op zitten. Ik zou zeggen, als ik daar nu een percentage op moet plakken, zou ik zeggen tussen de laten we zeggen 25% en 35%. Maar dat kan echt enorm verschillen. Wat wel, denk ik, interessant is om te realiseren, is dat wij ook hele grote transacties doen. Waarmee we dus wel een belangrijke aandeelhouder zijn. Maar theoretisch kan dat tot 49% gaan. Dus dat hangt heel erg van het type transactie af. Het hangt er vanaf hoeveel co-investors tegelijkertijd aan boord komen. We zien bij midlife transacties dat we vaak de enige zijn. Co-underwrites heb je vaak een handjevol spelers die daar tegelijkertijd bij betrokken raken. Ja. Waar wij dan weer meestal de grootste van zijn. Dan liggen die percentages wat lager dan, veronderstel ik. Ja, dus er is niet een specifiek getal op te plakken in die zin. Oké. En je zegt het daarnet, jullie investeren meestal in grote transacties, grote bedrijven ook. Dus je zei het daarnet ook, vaak meer dan $5 miljard enterprise value. De vraag die veel klanten regelmatig dan stellen aan mij, en die ook vanavond gesteld wordt, is, zeker nu, we zien dat eigenlijk de IPO-markt zeer stil is. Het lijkt nu de laatste weken misschien terug wat beweging te komen. Een aantal wat grotere bedrijven die naar de markt zijn gekomen. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Birkenstock was geen gigantisch succes op zijn eerste dag. Hè. Ja. We zien ook wel wat meer grote M&A-deals in life sciences terugkomen, maar toch, die omgeving is nog altijd vrij zwak. Dus kortom, de vraag, naar wie zien jullie lead sponsors eigenlijk die exits realiseren in de toekomst?
Ja, hele goede vraag. In de eerste plaats, als ik zeg grote bedrijven, bedoel ik eigenlijk niet de megacaps en dat soort zaken. Dat zijn niet typisch de transacties waar we naar kijken. Die markt zit zeker weten best wel op slot. Daar zien we echt relatief weinig transacties. En dat komt precies in aansluitend op jouw vraag. Komt dat omdat dat zijn de transacties, die megacaps zijn de transacties die de IPO-markt nodig hebben. Dus die moeten de beurs, de exits daar zijn eigenlijk bijna altijd een beursgang. Ja. Nu zit de beursgangen, de IPO-markt zit op slot, relatief op slot. Dus dat zijn niet de liquidity events waar de bedrijven waar wij in beleggen. Overigens is 5 miljard enterprise value in Amerika is dat middle market. En als ik kan zeggen de sweet spot van deze strategie is dat ook meer middle market. Maar we kijken naar het hele spectrum. Maar de bulk van de private equity markt zit in die middle market eigenlijk vandaag de dag. Tegenwoordig zijn er andere exit mogelijkheden bijgekomen. Uiteraard als je een aantal van de transacties, ook waar Joanna het net over had, zijn transacties waar het een M&A is tussen een strategic buyer. Dus dat zie je vaak. Of een andere private equity firma neemt de positie over. Dat kan vaak een reden zijn. Dat zijn er al 2. Dan heb je tegenwoordig ook nog in de secundaire markt, dus waar een bedrijf eigenlijk overgaat van investeerder naar andere investeerder, maar de sponsor blijft eigenlijk in de lead van die transactie. Dat is een markt die sterker in beweging is. En daar heb je dan de zogenoemde GP-led markt, waar dan, dat noem je dan continuation funds, waar één bedrijf wordt doorgezet in een ander fonds. En bestaande aandeelhouders mogen dan al dan niet mee. En dan komen wij, ons secondary team komt dan in om daar de liquiditeit te verschaffen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar het klopt inderdaad dat de IPO-markt op slot zit. En dat heeft het allergrootste effect op die megacap transacties. Oké, bedankt. Misschien nog een laatste om af te sluiten, want het is intussen 6:05. We zijn al 5 minuten over tijd, waarvoor onze excuses. Maar ik denk wel een belangrijke vraag. Hè. We hebben het ook gezien in het deel van Joanna, en je bevestigt het zelf ook. Hè. Laat ons zeggen, tot eind 2021 hebben we ook in private markets een serieuze rugwind gehad van stijgende multiples, die gepaard gingen ook met vaak sterk stijgende EBITDA's. Dat heeft dan geleid tot IRR-niveaus in die jaren, 19, 20, 21 van 30, 35, 40% en gemiddelden over de laatste 10 jaar 3, 24%. Wat verwachten jullie dan uiteindelijk naar de komende jaren? Hè? Want je ziet inderdaad, gaat voornamelijk van de EBITDA-groei moeten komen. Ja. Dan nog wat EBITDA-waardering, EBITDA-daling eronder. Ik denk jullie verwachten algemeen een EBITDA-groei van ongeveer een 20% per jaar. Ik denk dat dat meestal het doel is. Heeft onze klant het dan goed voor dat jullie voor de toekomst mikken ergens eerder op, laten we zeggen, een 15 à 17% bruto op jaarbasis? Of hoe zie je dat? Hoe we er eigenlijk naar kijken, eigenlijk is onze vuistregel bij het analyseren van de opportuniteit, onze business investment case, is eigenlijk in alle marktomstandigheden hetzelfde. We willen 2 keer op een transactie zicht hebben op dat we 2 keer het geld kunnen verdienen op de transactie. Dus 100% zeg maar verdubbeling van de waarde van het bedrijf. Ja. En 20% IRR. En IRR is een lastig concept, want dat is de rentabiliteit van je investering. En dat hangt af van wanneer je investeert. De tijd wordt daarin meegewogen. Maar in ieder geval, dat zijn de 2 vuistregels. En die hanteren we vandaag de dag nog steeds. Dus dat is eigenlijk de beste vuistregel die ik kan geven. Dat dus elke transactie die we ondernemen, ongeacht de renteomgeving, alleen die returns zijn wat makkelijker te behalen misschien in een tijd dat rentes 0 zijn dan nu. Nu is eigenlijk deze omgeving met hoge rentes voor ons als co-investeerder juist interessant, omdat er meer vraag komt naar ons kapitaal. Dus dat is denk ik gunstig. En in de tweede instantie is juist de prudentie van onze, dat wij verwachten eigenlijk dat de waarderingen gaan dalen. En dat we nog steeds zicht hebben op het behalen van die returndoelen, rendementsdoelen. Geeft eigenlijk meer vertrouwen in dat als de markt juist op een gegeven moment weer aan zal trekken. En dat mag je natuurlijk met een looptijd van 8 jaar in zo'n fonds mag je dat misschien wel verwachten. Dat die returndoelen gehaald zullen worden.
De bedrijven waar we vandaag de dag in beleggen, zeker aan de softwarekant of aan de business service kant, en dat soort bedrijven zijn typisch bedrijven die 20 tot 30% groeien per jaar. En als je 30% groeit en je weet dat een aantal jaren vol te houden, misschien doe je nog een transactie of een M&A-transactie in de tussentijd, waardoor je totale basis van je omzet groeit. Dan kan je dus zelfs, die waardering kunnen zelfs dalen en dan ben je nog steeds in staat om dat rendementsdoel te halen. Ja. Samenvattend, de beste vuistregel die we kunnen geven is hoe wij die transacties analyseren. En dan is het altijd 2 keer het geld, 20% internal rate of return. En dat is de rendementseis waar we mee werken. En het track record heeft kort op het scherm gestaan. Maar dat is ook hoe ons track record zich eigenlijk jaar tot jaar ongeveer heeft gedragen. En dat is een stabiel track record. En dat komt door de manier waarop we investeren. En dat is dus expliciet niet dat wij zoeken naar wat je in venture capital of iets dergelijks hebt. Dat je dus 1 transactie doet 10 keer en de rest doet 0. Ja. Nee, elke transactie die we doen, hebben we als minimumeis 2 keer plus 20% internal rate of return. Oké, heel erg bedankt Adriaan. En ook nog eens bedankt aan alle andere sprekers die vanavond tijd gemaakt hebben. En ook bedankt aan u om te luisteren en te kijken. Zeer bedankt. Ook vanwege Adriaan. Gewoon om heel kort af te sluiten. Misschien nog dit. Dus zoals ik al zei, ELTIF 2023 die is nog open tot eind december. Ja. Dus aarzel zeker ook niet om daar contact op te nemen met uw wealth manager of uw investment manager. Ook als u nog vragen heeft over het webinar of over de lopende structuren, aarzel ook zeker niet om contact met ons op te nemen. En dan spreken wij u graag binnenkort, misschien eens live op een van onze andere events. En zo niet, tot in het volgende webinar, zou ik zeggen. Goedenavond. Dank u wel.